সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি Ep1364 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। আপনারা যারা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন, যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন, যারা ইউটিউবে পরবর্তীতে দেখবেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন আমাদের সাথে, অর্থাৎ Ep1364 টেলিভিশনের সাথে। না, আজকের অনুষ্ঠানটি একটু ভিন্নভাবে সাজানো, কারণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করব। আমি একটি একটি করে আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরবো ব্যাপারগুলি। এই সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যিকার অর্থেই বেশ কিছু জিনিস থাকবে যেটি সবার শোনা দরকার। তার মধ্যে থাকবে একটি ব্যাপার আছে, সিড গ্র্যান্ট যেটি আছে, এটি আসলে কারা পাবেন এবং কোনটা করলে আপনি এটা ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি এটি আপনাদের জানা দরকার। স্টুডেন্ট লোন ক্যান্সেলেশনের ব্যাপারে একটি আপডেট আছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা স্টুডেন্ট লোন নিয়ে আলোচনা করছেন সেটি নিয়ে থাকবে। এমপ্লয়ি রিটেনশন, যেটির মাধ্যমে এমপ্লয়ি যদি আপনি ধরে রেখেছেন প্যান্ডামিকের সময় যারা কাজ করেছে, তার জন্য আপনি কিন্তু $10,000 আপনি ক্রেডিট পেতে পারেন, ট্যাক্স ক্রেডিট। কিন্তু কিভাবে পাবেন এবং কি করলে আসলে পাবেন না একটি প্রতিষ্ঠান, সেটিও ধরে দেব, সেটি আলোচনা থাকবে। অনেকে প্রশ্ন করেন, আমি উবার চালাই, আমি ইয়েলো ক্যাব করি, আমার মেডালিয়ান আছে, আমার কর্পোরেশন আছে। আসলে একটি কর্পোরেশন আছে যেটি থাকলে আপনি একেবারেই আবেদন করতে পারবেন না, আপনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবেন। আর বেশ কিছু কর্পোরেশন আছে সেটি কোয়ালিফাই করতে পারে। সেই সমস্ত জিনিস আমরা তুলে ধরবো এই আলোচনায়। তারপর হচ্ছে এই কথাটি হচ্ছে এই যে এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিট, এটি আপনি পাবেন কীভাবে, হ্যাঁ, কী করলে আপনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবেন। এটির পর যে দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব। আমরা জানি যে মুদ্রাস্ফীতির কারণে, ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার কারণে অনেকে, এবং বাসার মূল্য যেটি আছে, যে হোম প্রাইস, এটিও উপরের দিকে যাওয়ার কারণে অনেকে নিরুৎসাহিত হয়ে বসে আছেন। অনেকে চিন্তা করছেন যে কদিন পরে কিনবো, এবং আবার অনেকে বলছেন যে ঠিক আছে কিনবো কদিন পরে, কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট তো বেড়ে চলছে, তাহলে আমি কী করবো আসলে। এই প্রশ্নের উত্তর থাকবে। এর সাথে যেটি থাকবে, যদি আপনি সত্যি এই মুহূর্তে বাড়ি কেনার কথা চিন্তা করছেন, কোন ইন্টারেস্ট রেটটি আপনার জন্য ভালো, সেটি আমরা অনেকেই আপনারা শুনে থাকবেন। ARM, অ্যাডজাস্টেবল মর্গেজ রেট মর্গেজ, আরেকটি হচ্ছে ফিক্সড রেট মর্গেজ। এই দুটির পার্থক্য কী, হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাম, অ্যান্ড উইচ ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড ফর ইউ, আপনার জন্য কোনটি ভালো, এটির প্রোজ অ্যান্ড কনস দুটি আমরা তুলে ধরবো। ARM লোন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, এরপরে থাকবে যে যারা প্রথমবারের মতো বাড়ি কিনছেন, ARM অ্যাডজাস্টেবল মর্গেজ রেট যেটি আছে, হ্যাঁ, সেটির ব্যাপারটি, এবং 30-year ফিক্সড অফ ARM or 10/1 যেটিকে বলা থাকে ARM, এইটি আসলে কোনটি ভালো, ইন দিস কারেন্ট, এই যে কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশন, এটির জন্য, এবং ডেঞ্জার্স অফ ARM লোন, এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা থাকবে। এবং আলোচনা করার জন্য আজ আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন, ইন দ্য স্টুডিও টুডে ইজ Michael Mutazidi, CPA certified public accountant, as usual. Thank you. Welcome. And after a long time, again, what's like 2 months? I think we had a show, end of August? Probably. Or maybe in the mid-August, somewhere around there. Yeah. So, and we had a really good discussion, so I will see what we can do today. However, as you can see when I was talking about this, our program is loaded with questions and topics. So, without further ado, let's get to it. Let's start with seed money. And then before I give you this question, the seed money is how much, who is giving it, what you have to do to get it, and other questions is what disqualifies you altogether. But let's go one by one. Okay. All right, so this is through New York State. This is actually part of the $501.5 million that from SSBCI. It's actually part of this. This is what they call the venture. Okay? So, but let's start with who can get it. It's for businesses that started after September 1st, 2018. So 1920, and up to 6 months. Now that business has been operating the last 6 months. So if you open it up 2 months ago, you will not qualify. But it's also for people who just could not get the New York State grants. And I'll touch into it basically about double dipping and all this other stuff of people who did get both. It's between $5,000 and $25,000. And it's on a tier system. So basically, it's by income, right? So if you want the $25,000, you have to have shown $250,000 of income on your last tax return. Which is 2021. Correct. Okay. So to get $25,000 free money, grant, you have to have an income of $250,000 at the least.
You have to have sales of 250,000. Gross or net? Gross. Okay, gross is good. Much okay, easier, right? so that's the criteria one. Right, that's What for the else? max. That's the max, Now, okay. say you didn't file a tax return. You just started the business, say, in 2022, right? In early 2022. You still can get $5,000. Okay, so what qualifies? When do you really have to? What's the cutoff line? When do you have to have the business in existence? Existence, September 1st, 2018 and forward. So that's 19, 20, 21, 22. 22 too. So what's the cutoff date on 22? So, we'll bring September. I heard that your business has to exist at least 6 months prior to this Correct. announcement. Correct. Okay, good. Easy. So Right? The other good news is if you had a company start in 2018, it's never done any business, but you've been filing zeros on the income tax, you can get $5,000. Okay, so I need to break this down. Sure. This is free money. Exactly. Show me the money. Exactly. Did you see that? Of course. Okay, Jerry good. Maguire. ওকে সো আপনারা যারা 2022 তে 2022 সালে বিজনেস ওপেন করেছেন এবং $0 ফাইল করেছেন ফার্স্ট কোয়ার্টার সেকেন্ড কোয়ার্টার kind of like that, right? Even if you open up a business this year. Correct. So you don't have a tax return, so you get your $5,000. ওকে আপনি বিজনেস ওপেন করেছেন আপনি ব্যবসা ওপেন করেছেন 2022 সালে আপনি ট্যাক্স ফাইল obviously করেননি আপনিও পেতে পারেন $5,000. Those businesses still can get $5,000. Correct. Okay, perfect. Okay, what if your business did not do $250,000 in last year? What's the approximate dollar? Can you get more than $5,000? Correct. So you can get, so if it's over 25,000, you get to 10, just like the New York State grant. And then after that, it's 10%. Okay, so 5,000, 10,000, And then up to 25,000. up to 25,000, and this is free money. Still have to pay taxes on it. I mean, but despite tax is tax, that's with the IRS. But it's a free money. It's free money. When I say free money, You don't have to it's money repay that it. you don't have to return. Yes, you don't have to There's no return. return on this money. The whole thing is free. So great chance. Very good chance. Very Now, good chance. the other things you guys have to be concerned so about. These are good news. This is all good news. This is all good news. What's the bad news? Here's the bad news. Okay, so you also Let's have take to. an example. Okay, let's see. After you answer. Let's say I'm a truck driver, right? Okay. So I don't have a TLC license, right? I'm just the regular license, right? They won't accept that. You have to show you have a license to operate. Okay, so let's say I'm a Lyft and Uber driver. Let's take that example. Then it's easy. Okay, show me. Okay, so they're gonna want your New York State ID, your TLC license. They're gonna want to see last year's tax file, and you have to have a business bank account just like New York State grant. Okay, and you have to be able to know your password to connect it using Plaid. Okay, these are all good. So even taxi, Uber, driver, roadside vendors, everybody can apply, and most likely will get $5,000 free money. Okay, that's a good Correct. thing. Any other good things you want to add to it? Those are all good things. That's all good things. Okay. Yes. Now, what are the pitfalls? This is where. So here's the pitfalls. Okay. So say you started your business in 2018, but you got the New York State grant, you do not qualify for this. This is really for people who weren't able to get the New York State grant. Okay. So if you did not receive any grant, if you did receive any grant, Any New York grant. any New York State grant, Correct. or New York City grant, Correct. city, City, there's an iffy on that. FE. Okay, so city, it's not sure. No, It's but in the still guidelines it possibility. says New York State. If you received, আপনি যদি নিউ ইয়র্ক স্টেটের গ্র্যান্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি ডিসকোয়ালিফাই হন যদি কোনো নিউ ইয়র্ক স্টেট গ্র্যান্ট নাও what are the grants that you're talking about that they received in a business grant? So it's a small business recovery grant. Okay, small business recovery grant. If you got this, যদি পেয়ে থাকেন আপনি disqualified. But New York স্টেটের কোনো গ্র্যান্ট যদি আপনি না পেয়ে থাকেন, this is almost guaranteed kind of thing. The 5,000. Correct. Perfect. Okay, so what other things? So you need if you're just an Uber driver, right? You're gonna have to just put your last year. You put your TLC. You need to put a bank statement as well as the business bank. Okay, so people who are watching, what's the cutoff date? Is there any cutoff date? Not that I'm aware of. No, okay. So people should wait, No. procrastinate No, this? because look what happened to New York City grants. Right. They closed out and Fine. So আপনারা যারা দেখছেন, don't wait. don't wait on this. Don't wait. There's only $200 million. It's a মাত্র $200 million আছে, and you should apply now. And আপনি যদি করে থাকেন, okay. So that's one thing. Is Right. there any advantage being minority, being woman? Correct. Okay, good. Those are Explain that. all advantages for it, just like the New York State grant. There's really no difference between the twos.
But the difference is, and the reason I'm telling you not to wait is, the New York State had 800 million. This only has 200 million. So, another word, in simple plain English, the fund is small. Correct. First come, first serve. Sooner is better. Correct. কাজেই আপনারা বুঝতে পারছেন $200 মিলিয়ন আছে, which is not a whole lot of money. এখন যদি অ্যাপ্লাই না করে থাকেন, apply now. First come, first serve. আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে, ফান্ড শেষ হয়ে গেলে there is no grant. Is that correct? Fund finish? No grant. That's it. Correct. No. There is no chance to, we don't know if we will extend or not. Correct. We don't know. Okay. Anything else that you want to add to this SIDS? Yes. So if you did get the New York State grant as an Uber driver or however you got it, and you have a medallion company, you still can't get it. It's tied to your Social Security. Okay. Explain that to me a little bit better, because the other grant was tied to your EIN number. Which was their Social Security. Social Security number. So this one is what? This one is tied to the EIN, but it asks who's the owner, and you have to put your social. Once you put your social in, once we finish the grant, it'll process immediately until you're disqualified. So you don't want to waste your time on this. Okay. So basically, if you got, আপনি যদি নিউ ইয়র্ক স্টেট গ্র্যান্ট পেয়ে থাকেন, যদিও সেটি আগেটি সোশ্যাল সিকিউরিটির সাথে চাইছিল, এটি আপনার EIN নাম্বার চাবে, কিন্তু EIN নাম্বার চাওয়ার পরেই যখন বলবে এটার ওনারকে, তখন আপনি যখন আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি দিবেন এবং আপনি তারা জানবে যে আপনি আগের গ্র্যান্টটি পেয়েছেন, স্টেট গ্র্যান্ট, আপনি কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই হবেন. That's the only thing, right? Is that the only thing? That's correct. But if you have say you have the medallion or the other companies in, say, your wife's name, she can get it. Okay. So, it doesn't have to be him. If how you guys form the company, because they ask for that stuff. So আপনার ওয়াইফ যদি আপনার কোম্পানির অংশ হয়ে থাকে, আপনার ওয়াইফের নাম ব্যবহার করে তার সোশ্যাল সিকিউরিটি, okay. Different Social Security. I'm feeling guilty. No, a lot of people open up in their wife's name. You know this. Okay. There's no harm to it. Nah. Okay, good. So I shouldn't feel guilty. No. Okay, good. That's helping people. Okay, we are helping people. We're in a business of helping people. Okay, so these are all good news. Correct. So আপনারা যারা দেখছেন, if you have a question, you can go to him, Michael Mutazidi, it's just Google search করলে পাবেন. The office is in Jamaica. Correct. Right, good. You're planning to watch World Cup soccer from there, I just heard? Yeah. Okay, good. I'm not sure how much you can enjoy, but I'll find out. Right. I'll find out. Okay, let's go to student loan update. Okay. This is critical because everybody is hoping now. There are two things going on. I just want to put this into this discussion. One is we know Republicans have filed a motion in court to challenge this executive order. Correct. Biden, right? So explain that to me, and then also explain that to me about the private loans. Okay, so the reason they sued is they said it was going to be a burden on the loan services. Okay. Oh, before we move to that, Kaniz Sarboni, she said, do I have to live in a low-income area for this? No, you do not. No. You need to live in New York State. New York State. So another question, Fatima Begum, she said, if anybody have two businesses, one for itself as a self-employment and another for a corporation, can they apply for both of them? No, they cannot. So because they own the both and it's Correct. social security. Exactly. আপনি দুইটা বিজনেস যদি আপনার নিজের নামেই থেকে থাকে, আপনি পারবেন না, কারণ এটা আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি এগেইনস্টে যাবে. সো আশা করি আপনার প্রশ্নটার উত্তরটা দিয়েছি. নাজমা খাতুন বলছেন ওয়াচিং, ইয়েস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং. আশা করি পরবর্তী ভবিষ্যতে দেখবেন, আমাদের সাথে থাকবেন. ওকে, স্টুডেন্ট লোন আপডেট প্লিজ. Okay. So again, that's why the states have sued. Just that they're using the reason of that's going to be a burden on the loan servicers. Now, what's changed is the only people qualified today are people who have federal grants or consolidate private loans into federal. By when? Federal loans. By yesterday. By yesterday, which is 29th? September 29th, yeah. today's 30th. So, okay, yeah. fine. So, let me break this down. আপনাদের যাদের স্টুডেন্ট লোন আছে, ফেডারেল স্টুডেন্ট লোন, আপনাদের ওয়ারি কিছু নেই. If you have public student loan, আমি এর আগে ভিউজ অনুষ্ঠান করেছিলাম, সেখানে বেশ কিছু বলেছিলাম, সেটিও মনে হয় 2-3 সপ্তাহ আগের কথা, যে লোনটি যদি আপনাদের প্রাইভেট থেকে থাকে আর আপনি যদি রিকনসলিডেট করে থাকেন এটি একটি গভর্নমেন্ট লোন নিয়ে, ফেডারালি ফান্ডেড লোন নিয়ে, তাহলে আপনি সেফ. কিন্তু এটি যদি আপনি গতকালকের মধ্যে করে থাকেন, তাহলে ইউ আর সেফ, উইচ ইজ সেপ্টেম্বর 29. বাট আপনি যদি এখন পর্যন্ত না করে থাকেন, আপনি এই পাবলিক লোনের কোনো ক্ষমা পাবেন না. ইজ দ্যাট কারেক্ট? আই মিন, if it was not done by yesterday, Correct. then the consolidation of Correct. the private loan into a government-backed loan. Right. Now, everything's still in
kind of flux with this, Yeah, but yeah. it's So- like $10,000. No, up to $20,000, depending on your situation. Correct. Right? Okay. Correct, but it's supposed to be at least the 10. At least the 10. Yeah. At least the 10, and the applications will start next month. Application will start next month. That's if the challenge is Correct. not But that's the upheld. plan. We'll see what happens. see what happens, exactly. আমরা আপনাদেরকে আপডেট দিব. We are keeping an eye and we'll keep updating you hopefully as the situation develops. Okay, so let's get into employee retention credit, which is up to $10,000 per employee per a year, right? So there's a lot of confusion about this. What is this employee retention credit? How an employer qualifies for this? What kind of corporation can actually get this retention $10,000 tax credit? Which corporations do not qualify and right away nullifies their claim? So let's start with what it is. So what it is basically it's giving you a credit, the employer a credit on their taxes for each employee they kept on payroll. Now, to qualify for this, you've had to show a certain drop in income between 19 and 20, just like 19 and 20. right. But they let you do it by quarters, so you just have to You have to play with it and figure out where you're going to sit. Okay. But there's multiple ways to do it. So you have to show that your income was lower as opposed to 2018. 19 and 20, you made less money. Correct. Okay, good. Go on. Okay, so that's one piece. Now it's up to 10,000 or 50% of the wages each employee had. So let's say the employee only had $7,000 wages. You're only getting $3,500. Okay. Okay, so you need to have at least 20,000 to get the max. Okay, so what type of corporation qualifies for this? So pretty much every corporation qualifies, and again, there's a piece of the IRS where saying, okay, the non-for-profits, but there's a way to work around that. Not for profit also qualifies You can do for it. this? There's a way to work around it a little Good. bit. Okay. Obviously, tribal does not count. Fine. But a person, okay, so let's say, for example, I have a corporation, I'm not saying what type, a corporation. I'm a food vendor. I have 2 employees work for me and they work throughout the pandemic for me. Explain that scenario for me. So each employee, whatever you paid them, and again, this is not giving someone 1099. So let's not mistake. It's only W-2. Exactly. Okay, good, perfect. Let's exactly. So those 2 employees you'll be able to get that credit on your taxes. So each employee's done separately, right? So this Right. person say is 10,000. So employee A and employee B. Correct. Employee A say makes 10. You paid him $10,000, Right. so you get 5,000. Okay, so if the employee A earns a 36,000 yearly salary, Then you get the 10. you get the 10. So there's a threshold, 50% or $10,000, whatever is lower. 50% or 10,000. So what's the cutoff line? 20,000 So the employee has to make 20,000 to get the 10. for an employer to get the 10,000. Correct. Okay, so is there a bar on how many employees there can be? It's not. It has nothing to do with. It has to do with that dip. Okay, now let's talk about what disqualifies. What are the things that disqualifies an employer to All right. So not get this? Anyone got PPP? It's gone. You don't qualify for this. So আপনি PPP নিয়েছেন, আপনার corporation কিন্তু qualify করবে না right away. Correct. No question asked. No question asked. PPP, no. Right. And Let's go. also for people who are their only employees yourself, you do not qualify. Okay, so আপনি আপনার নিজের প্রতিষ্ঠানের আপনি একমাত্র কর্মী. You own the corporation. You are the only employer and employee of Correct. that corporation. You don't qualify. Correct. আপনি qualify. Also on your Schedule C, unless you're paying a separate employee on Right. that Schedule C, Yeah. use So the same you are vote. paying yourself as a Schedule C. You don't qualify. Don't qualify. Okay. Unless you have another employee. If it is employee A, Correct. which is other than That, you, right. then you qualify. Then that person person qualifies. That's correct. Which means you qualify because at the end of the day, the tax credit is coming back to the employer, Correct. right? Not employee. Exactly. Okay, good. So this is PPP. What other things that Anything part of the CARES Act. anything? That was part of like the CARES Act. Okay, so explain that to me. So it's like PPP. It was a normal PPP stuff. Right. That's really a big disqualifier. So the PPP is a big disqualification for this. Correct. And also if you're some companies did amazing in COVID. Okay.
I'm going to come back to this because I have more questions on this one. I want to take a call at least. Sure. কে আছেন আমাদের সাথে? আপনি হ্যাঁ শুনছি, বলুন। জি ভাইয়া, আমার হাবিব ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। জি জি। সেটা হচ্ছে, আমি আপনার একটা এপিসোডে আপনি বলেছিলেন যে কেউ যদি কোভিড পেশেন্টের তার ফ্যামিলি মেম্বারের যদি মানে হেল্প করে মানে বাসায়, সে যদি ওই টাইমে যদি জবে যেতে না পারে দেন একটা সিক লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আর কি। আমি জানি না কোথায় কিভাবে করতে হয়, তো ওইটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম। অ্যান্ড আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, তখন হচ্ছে আমি বাসায় যে আমার বাবার হোম কেয়ারটা ওইটা আমি করতাম, বাট আমি বাইরে গিয়ে আমার আরেকটা জব ছিল, আমি ওইটা করিনি। তো ওইটার জন্য আমি এলিজিবল হব কিনা? আমি এখনই বলে দিতে পারি, দ্যাট ইজ ডান, ইটস গন। ওকে, সেটি ওই সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল, এটি কিন্তু এখন আর নেই। ওকে, আপনি যদি ওই সময় অ্যাপ্লাই করে থাকেন তাহলে ইউ শুড হ্যাভ গটন ইট। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? এই বছরে হয়েছিল, তো ওই সময় বলতে কি আপনি কোভিডের কথা বলছেন? হ্যাঁ, এই বছর মানে 2022। রাইট রাইট। আমি বলছি আবারও, এ বছরের জন্য সেটি প্রযোজ্য না, এটি কিন্তু ওই সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, স্পেশালি 2020 সালে। হ্যাঁ, not 2021, not 2022, এই সময় প্রযোজ্য না। এবং অনেক কনফিউশন তৈরি হয়েছিল সেটি নিয়ে, অনেকেই সমস্যায় পড়েছিলেন পরবর্তীতে। আশা করি আপনার প্রশ্ন দিতে পেরেছি। So she had a question about if you couldn't go to work because you're taking care of a sick patient who's infected in COVID, and then you get sick leave. But that was in 2020. It was not even 2021. They took it away from that. And then 2022. Well, sick leave existed in 2021 taxes. Yeah, sick on 2021, but not 2022. No, because we'll see what's going on. Okay, so আপনার প্রশ্নের আরেকটি উত্তর হচ্ছে যে যদি সেটা 2021 সালে হতো, then you could have add that to your tax. Correct. And get that credit. Exactly. Okay. But it happened this year. 2021 taxes. Yeah. That's correct. This year. Yes. So she can. I mean last year. Not this year. Correct. Yeah. So it's gone. The opportunity is right, but if you didn't put that on there and it actually happened, you could amend your tax return to get that credit back. No, she's talking about whoever she took care of it is 2022. We'll see it towards the end of the year if we're going to see it again on this year's we don't taxes. know what's going to happen. Correct. Okay. So আপনার জন্য একটি ভালো খবর হচ্ছে, আপনি যখন বছর শেষে ট্যাক্স ফাইল করবেন, make sure you see a good CPA যিনি আপনাকে বলতে পারবেন যেটি এটি ট্যাক্সে অ্যামেন্ড করে কিছু করা যায় কিনা। there is a chance, কিন্তু আমরা এখনো জানি না, we don't know for sure. We don't know for sure, that's correct. Okay. So all right, going back to the employee retention. So you're talking about, and what kind of corporation qualifies, what kind of corporation do not qualify? So basically almost anything qualifies. Yeah? Almost anything qualifies. So any corporation, C Corp, A Corp, proprietary, S Corp, everybody qualifies for employee retention. Correct. So long. Right. The only thing I was telling you is there's a workaround on not-for-profits. Okay, so let me just clarify this. যারা দেখছেন, যে কোনো কর্পোরেশন এই এমপ্লয়ি রিটেনশনের জন্য আবেদন করতে পারে, ক্রেডিট ট্যাক্সের রিটার্ন নিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার এমপ্লয়িকে আপনাকে অ্যাটলিস্ট W2 তে দিতে হবে। আপনি যদি তাকে $10,000 নিচে দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি পাবেন $5,000 ট্যাক্স ক্রেডিট। দিস ইজ ট্যাক্স রিফান্ড বেসিক্যালি, ক্যাশ। আর যদি আপনি আপনার এমপ্লয়ি হয়ে থাকে যাকে 20,000-এর উপরে দিয়েছেন, তার জন্য সম্পূর্ণ $10,000 ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন। বাট মেক শিওর একটি ব্যাপার, সেটি হচ্ছে আপনাকে W2 তে থাকতেই হবে। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার উনি যেটি ব্যাখ্যা করলেন মাইকেল মুতাজিদি, সেটি হচ্ছে আপনার কর্পোরেশন যে কোনো টাইপের হতে পারে, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার। S Corp, C Corp, proprietaries. Correct. Doesn't matter. Doesn't really matter. Okay, L Corp, LLC, doesn't matter. Okay. Oh, important part. আপনার যদি non-profit, not for profit হয়ে থাকে, org type of not for profit. There's a little workaround on it. সেটি নিয়ে কাজ করা যাবে এবং সেটির একটি সুবিধা থাকতে পারে যদি আপনার এমপ্লয়ি থেকে থাকে, তাকে পে করে থাকেন, তার ইনকাম, that's a good option. I mean, there is a legitimate work. Yeah. Well, what everyone needs to be very aware of on this is you have to prepare the payroll records. Okay. To show the drop. Show the drop. Okay. আশা করি আপনাদের যাদের প্রশ্ন থাকবে, anything, you could contact him, no problem. And then I have one important, I think this is for everybody. It's really, really important. People who received unemployment letter saying, hey, we did not receive we don't have in file for your income of 2019. And then that person goes and amends files.
So I'm going to get the details, but let me explain this to you in Bangla. আপনারা যারা দেখছেন, আপনারা অনেকেই যারা আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন এবং অনেকেই যারা আসলে কাজ করেছেন বা করেননি বা ক্যাশে কাজ করেছেন 2019 সালে, যাদের কাজের কোনো রেকর্ড এমপ্লয়মেন্ট লেবার ডিপার্টমেন্ট নেই। তো আপনারা যারা এরকম পেয়েছেন তাদের কাছে অনেকের কাছে চিঠি এসেছে যে আপনারা কাজ করেছেন, আমাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই, আপনি আপনার রেকর্ডের প্রমাণ দিন, গিভ ইউর প্রুফ। আপনারা কি করেছেন, অনেকে গিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সিপিএর কাছে, অনেক সিপিএর কাছে গিয়েছেন, অথবা আপনি কোনো ট্যাক্স প্রিপেয়ার যার সাথে ট্যাক্স ফাইল করেন সেখানে গিয়ে অ্যামেন্ড করেছেন, অর্থাৎ পরিবর্তন করেছেন 2019। This is a big problem. কেন এটা big problem? Right now, I'll hear from Michael Mutazidi. Sure. Okay. So we inquired with the Labor Department of amending returns. You and your team. That's correct. Your office. Yes. Okay. Multiple inquiries. Got in touch with Labor Department. Yes. Okay. The question was About the amended returns. okay of 2019. Correct. Okay. I want to spend some time on this Okay. because this is critical for a lot of people. Yes, it is. Okay. Let's. So they are completely against amending. They're watching anyone who amends their return. They're watching. They're also watching the person who prepared that return. Includes tax preparers. So let me break this down. Okay. Okay. First, I really need to translate it in Bangla because this is really critical and it could put a lot of people in real trouble. Yes. So, Michael Mutazidi যেটি বলছেন যে তারা লেবার ডিপার্টমেন্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছেন, তাদের করেছিল যে এই যে লেটারটি পাচ্ছেন যারা কাজ করেননি বা কাজ ক্যাশে নিয়েছেন, তারা 2019 সালের ট্যাক্স ফাইলে অ্যামেন্ড করেছেন, পরিবর্তন করেছেন, এইটি কতখানি গ্রহণযোগ্য ফর দ্য লেবার ডিপার্টমেন্ট। এর রিপ্লাইতে তারা বলেছেন যে তারা অনুসন্ধান করছেন কারা যারা আছেন, যারা ট্যাক্স অ্যামেন্ড করেছেন 2019 সালের, দেখেছেন ইনকাম আছে, ইনকাম ছিল কিন্তু দেখান ট্যাক্স ফাইল করেননি, এই যে অ্যামেন্ড করেছেন যারা, এই গ্রুপের উপরে তারা দে আর ডুইং সাম রিসার্চ, দে আর স্পেন্ডিং সাম টাইম। আরেকটি হচ্ছে যেই ট্যাক্স প্রিপেয়ার যারা আছেন, যে সিপিএ যারা আছেন, যারা এটি করেছেন, তাদের ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিচ্ছেন। সো দে আর লুকিং ইনটু দিস পিপল হু ফাইলড ইট এন্ড দ্য পিপল হু অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়াred the taxes. Correct. Or made that amend. They're looking into these two groups of people. Yes. Explain that to me. So why? Because the person who needs to amend the return did not show it on their previous 2019 taxes. Okay. So basically, the worst case for the person, they're going to make you pay back all that unemployment plus I think it's 15% penalty. Finish it because I want to translate. The tax preparer, they're going to go after because they're going to say, where did the proof come from? Show me bank statements. And then if the preparer doesn't have any bank statements, CPA, tax preparer, they're going to go after them as well. Okay. So the Labor Department is saying, show me your proof. Correct. That you have worked in 2019. And the proof could be that you have received the money and went to your bank. You had to show either a tax return, a W-2, a 1099, something. Yeah. W-2, 1099, and the money went to bank. Correct. Maybe. And most of the returns that were amended most likely didn't have any of that information. Okay. So let me... No 1099, no proof. Okay. যাদের এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা শুনছেন, দেখছেন, পরবর্তীতে দেখবেন, আপনি যদি 2019 সালে ট্যাক্স অ্যামেন্ডমেন্ট করে থাকেন এবং আপনি বলেছেন আপনার ইনকাম ছিল, যার ফলে আপনি 2020 সালে আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন, কিন্তু আসলে আপনার ইনকাম ছিল না, লেবার ডিপার্টমেন্ট বলবে এখন যারা এটি করেছেন যে তোমার ইনকাম ছিল না, তুমি প্রুফ দেখাও। প্রুফগুলোর মধ্যে তারা যেটি চাবেন সেটি আপনার 1099 দেখাতে হবে সেই সময়ের, অথবা W-2 থাকতে হবে। এর দুইটি পরে যদি আরও সন্ধিহান তারা হন, তাহলে তারা জিজ্ঞেস করতে পারে এই টাকাটি, এই অর্থটি যে আয় করেছিল তুমি, সেটি যে ব্যাংকে গেছে তার স্টেটমেন্ট দেখাও। দিস থ্রি। অ্যান্ড যারা প্রিপেয়ার করছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চিঠিটি তারা পাচ্ছেন যারা এই 2019 সালের সংশোধনী করেছিলেন ট্যাক্সের, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদের মাধ্যমে করা হয়েছে তারা অ্যামেন্ড করেছেন কিন্তু তারা কোনো প্রুফ সাবমিট করেন নাই লেবার ডিপার্টমেন্টকে। দের ইজ নো প্রুফ, দের ইজ নো W-2, দের ইজ নো 1099. সো লেবার ডিপার্টমেন্ট সঙ্গত কারণেই সন্ধিহান হয়েছেন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স নাও? So what happens now, the people who sent the 10 was probably 1040X, which is an amended return, and that's how it automatically is going to get flagged. So they're going to go back and you're going to have to show somehow, either a bank statement somehow, that you were working at that time. And if you don't... Correct. You're going to end up paying back all that unemployment. Okay, then you have to pay back whatever penalty, fines? I think 15%. 15% penalty. On top of that. On top of that.
So if then you they're going to receive- go and look at the taxpayer and say, show me proof that you can, you need some type of backup. আমি খুব পরিষ্কার করে বলতে দিস ইজ এ সিরিয়াস ম্যাটার যারা দেখছেন ইটস এ সিরিয়াস ম্যাটার আমাদের সাথে উই হ্যাভ সাম পিপল ফর আ লং টাইম ওয়েটিং সো লেটস টেক অ্যাট লিস্ট ফিউ কলস কে আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি 2000 আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম প্রশ্নটি করুন দয়া করে প্লিজ শেষ করুন জি আমার কোশ্চেন হলো 2021 এ আমি ট্যাক্স ফাইল করছি ট্যাক্স ফাইল করার পরে আমি রিটার্নও পাইছি এখন 2000 জি 2020 এখন আমার কাছে একটা চিঠি এমপ্লয়মেন্ট থেকে আপনি টেলিভিশন দেখা বন্ধ করুন আপনি সোজাসুজি প্রশ্নটি শেষ করুন আপনি টেলিভিশনের কথা শুনবেন আচ্ছা না আমি আনএমপ্লয়মেন্ট নেই নাই আমাকে জি ভাইয়া আমাকে ওরা চিঠি দিতে যে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট খাইছি $30,000 এন্ড দিস এন্ড দ্যাট এটা আবার আপনার ট্যাক্স ইয়েতে দিছে ওরা বলতে যে তুমি এখন পে করো তা আমি তো খাই নাই আচ্ছা আপনি আসলে আনএমপ্লয়মেন্ট আবেদন করেননি আপনি চিঠি পেয়েছেন তুমি একটা ফ্রড একটা ফর্ম আছে ওটা ফিল আপ করো ওটা ফিল আপ করে পাঠিয়ে দিবে ওকে এখন আপনার প্রশ্নটি কি এখন আমি কি করব এখন তো আমি বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি শুনুন আপনি এখন টেলিভিশন দেখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ওকে this person who just called he never filed for unemployment he recently received a letter saying hey, you have received unemployment here's the $30,000 letter that you have received and pay us so he contacted them and they said, hey, there's a fraud application. You need to fill it out and submit it. So he did that, and it's recently, I think, I believe. What should he do now? What would be his next step? He didn't apply for it. He didn't receive it. My suggestion is to follow up with unemployment, make sure they received your response. And Which he did. The fraud thing he did. But he filled out a form, right? Yes, he filled out a form. And sent it in. Yes. Want to make sure they got it. Okay. They're completely backed up since unemployment started. Does he need to see a CPA or any professional help? Not yet. Not But yet. if you get another letter saying they're going to Okay. still put in your name, I suggest you actually see an unemployment lawyer. ওকে আপনার জন্য যে পরামর্শ মাইকেল মোতাজিদি দিলেন সেটি হচ্ছে আপনি যে ফর্মটি ফিল আপ করেছেন আপনি একদম সঠিক কাজ করেছেন এখন আপনি অপেক্ষা করেন তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে যদি আবার যোগাযোগ করে তখন আপনি এদিকে খেয়াল রাখেন কিন্তু এরই মধ্যে যদি আরেকটি লেটার পান যে আপনি নিয়েছেন তারা বদ্ধমূল ধারণা তাদের তাহলে আপনাকে একজন আনএমপ্লয়মেন্ট লয়ারের সাথে দেখা করতে হবে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাকে এই কেসটি হ্যান্ডেল করতে হবে আমি জানি এটি আনফর্চুনেট রিয়েলি আনফর্চুনেট আপনি ফ্রডের শিকার হয়েছেন স্ক্যামের শিকার হয়েছেন আমি জানি না আপনার সাথে আমি কিভাবে সমবেদনা জানাবো বাট দিস ইজ রিয়েলি ব্যাড আপনি করেননি আপনি পেয়েছেন কিন্তু আপনি যদি এটি অন ঠাপে না থাকেন আপনার কিন্তু সমস্যা হবে সমস্যা হবে কি ক্রেডিট লাইনে যাবে আনএমপ্লয়মেন্টের রেকর্ড থাকবে কাজে আমি আশা করছি এবং আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নো প্রবলেম পরবর্তীতে আপনি যদি এই সেকেন্ড লেটার পেয়ে থাকেন আপনি দেখবেন অনুষ্ঠান যোগাযোগ করবেন আমরা চেষ্টা করবো ওকে যাব পরবর্তী প্রশ্নে কি আছেন সেকেন্ড কোয়েশ্চন আসসালামু ওয়ালাইকুম সালাম জি আমার নাম মোহাম্মদ হক আমি একজন উবার ড্রাইভার জি আমার 2019 সালে আমার ইনকাম ছিল 20,000 টাকার মতন আর 20 সালে ছিল আমার 16,000 না 17,000 টাকার মতন আমি কি স্টেট গ্র্যান্ট বা এর জন্য কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো এলিজিবল হবো ওকে আপনি কিন্তু ফোনটা রাখবেন না আপনি 2021 সালে ইনকাম ছিল 20,000 বা 22,000 এবং 2020 সালে কত ছিল 2019 সালে ছিল আমার 21,000 আর 2020 সালে ছিল আমার 18,000 ওকে 21 ছিল আমার মানে ছাড়া আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট ছাড়া আমার ইনকাম ছিল 11,000 ওকে কমেছে 21 কমেছে জি এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই স্টেট গ্র্যান্টটা যে দিচ্ছেন এটা আপনি পাবেন কিনা আপনি নিজের কর্পোরেশন আপনার নামে রাইট আমি টিএসসি আমি উবার ড্রাইভার আচ্ছা আপনি কি অন্য কোনো গ্র্যান্ট পেয়েছেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের না আমি কোনো গ্র্যান্ট পাইনি Very good. শুধুমাত্র আমি শুধু রেন্টাল যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটা পেয়েছি আচ্ছা রেন্টাল শুধু grant। ঠিক আছে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি শুনবেন মনোযোগ দিয়ে জি he earned in 2019 about 18,000 2020 about 19,000 whatever but 2021 he earned less right so can he qualify for this grant he didn't receive any other grant
Only thing But he when received did was- you get your TLC license? He's been driving for at least. Then you can't qualify. Huh? You can't qualify. What do you mean? You have to start your business after September 1st, 2018. No, he After, not before. Okay, so you have been for. I'm sorry, I missed that part. I think this is very critical. There's a start date and there's an end date, the cutoff date. Correct. So what's the start date? September 1st, 2018. September 1st. Okay, so আপনারা যারা শুনছেন আমি খুবই দুঃখিত, তারপরে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আপনি যদি উবার ড্রাইভার, লিফট ড্রাইভার, ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার, মেডালিয়ান ওনার, আপনার যদি বিজনেসটি 2018 what? September 1st. সেপ্টেম্বর 1 তারিখ, সেপ্টেম্বর 1st 2018 পূর্বে হয়ে থাকে, before, then you don't qualify. Correct. But Okay. but you applied for the New York State grant, you just didn't get it. Is that correct? He didn't apply for any grant. Oh. This is the All right, I was going to give him some good yes. news. The only thing he applied was rent because Okay. the rent assistance, but that's separate. So there's a cutoff date for this. Okay. So আরেকবার বলছি, যারা এই নিউ ইয়র্ক স্টেট গ্র্যান্টের কথা শুনছেন, আপনার বিজনেস যদি 2018 সালের সেপ্টেম্বর 1 তারিখে হয়ে থাকে, পূর্বে হয়ে থাকে, আপনি কিন্তু কোয়ালিফাই করবেন না, ইউ উইল নট কোয়ালিফাই। যে কোনো বিজনেস যেটি খোলা হয়েছে 2018 সালের সেপ্টেম্বর 1 তারিখের পর, আফটার দেন, এবং and this year when March. ধরেন মার্চ, আমরা ধরে নিলাম মার্চের 6 মাস, এখন থেকে 6 months from prior, right? 6 মাস আগে খোলা হয়েছে, তারা আপনারা কোয়ালিফাই করবেন। What we were talking about something else before this phone call. The unemployment. Unemployment. So unemployment part is done, or there are any messages So that you want to? I do want to tell you, anyone who, like in our office, we Yeah. did not amend any returns, but what we did was we wrote letters. You're safe. Letters, you sent a letter in, not amending returns, just sending a letter in, saying I worked as, say, a baby, whatever you did. That's okay. It's anyone who touched that tax file is who's I'm talking I about. want you to take your time. I'm going to give So- you a good 2 minutes. Okay. You said something about the letter and something about the amends. So Right. let's- So a lot of people either were doing babysitting or whatever they were doing, or they had to take care of their kids, and they wrote a letter, and that was sent into unemployment. That's fine. You are not in jeopardy. Okay. It's only the people that got their tax returns amended. Okay. So if you wrote a letter, আপনারা একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন যে I was working blah blah blah, it's not a Then you're fine. Okay, but যারা ট্যাক্স ফাইল করেছেন, ফাইল করার পরে সেটা আবার পরিবর্তন করেছেন, amend করেছেন, that's the problem. That's the problem. Okay. So how do you get out of this? It's going to be very interesting. Okay. You're going to have to probably show proof somehow that you were Okay, working. I think we can talk about this our next session. Okay. This is going to be very important. Before we go, I couldn't talk about anything. I think we need like 3-hour show for this. Have some coffee, All right. some Set it up. Set it up, yeah, set it up, and then just topic after topic. I have a question. If I got SBA loan 2021 and 2022, when will my payment start? This is a good question. Is it 30 months from the first disbursement or 30 months from 2022? I don't think that's the second. It's 30 months from the last modification you did. Okay. One example? So say I got an SBA loan for $100,000 and I said, okay, I want more money. I want $200,000. That extra $100,000 you got, that's when it starts. Okay. There's a question from, where are we with the housing market? You have 3 minutes. Okay. At least let's touch it, and then we can go into details next Okay. week. Where are we with the housing market? People who wants to buy it, should they hold off, wait, or make a decision after? They should wait, and I'll tell you why. The Fed is raising rates even more next November and December. The market is cooling, and it's cooling fast, and it's going to cool even harder in November and December. So if you wait, you'll be able to buy it at a better price. Okay. Yes, the interest rate will be high, but you can always refinance. But you can't rebuy it at that low And price. that's why I wanted to talk about ARM. Because আপনি যদি এখনো কেনেন বাড়ি, if your mortgage is ARM, it's adjustable mortgage rate. Yes, but the 10 is fixed for 10 years. I know. First 10 years. 10 is. Yes, there's 3, 5, and 10. So we'll talk. Okay, we'll talk about We'll next talk about this in All right, details. all right. But Michael Motaziদি যেটা বলছেন, আপনি অপেক্ষা করুন, ওয়েট, নভেম্বর ডিসেম্বর তারা আবারও ইন্টারেস্ট রেট বাড়াচ্ছেন।
এটি আরো মন্থর করে নিয়ে আসবে হাউজিং মার্কেটকে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ইন মাই ওপিনিয়ন আই থিঙ্ক ফেব্রুয়ারি মার্চ ইজ ভেরি গুড টাইম। উইল সি Very হাউ good time. থিংস গো, বিকজ দুটি জিনিস হবে, মোর সাপ্লাই, আরো বেশি সংখ্যক বাড়ি আসবে ইন দ্য হাউজিং মার্কেট, মোর সাপ্লাই উইল সি। Right, and the mortgage rates are really high, so if your payment's even higher, people can't afford the same house. Right. So affordability is a question. Yes. And that's when it becomes a buyer's market. I think right now people who are buying, It's already a buyer's market. it is already a buyer's Yes. market. Prior, like 2 months ago, I think whoever bought it, they bought at least 100,000 more than they should have paid for the house. In my opinion, I'm not disagreeing numbers with don't you. lie. Exactly. Numbers don't lie. যারাই বাড়ি কিনেছেন গত 2 মাস 3 মাস আগে, তারা কমপক্ষে $1 লক্ষ বেশি দিয়েছেন বাসার জন্য বলে পরিসংখ্যান বলছে। আগামী সপ্তাহে আমরা এই অ্যাডজাস্টেবল মর্গেজ রেট, ভিআরআর, ভ্যারিয়েবল মর্গেজ রেট কার জন্য কোনটা প্রযোজ্য এবং আপনি কিভাবে তৈরি থাকবেন when the time comes, would you be ready, what do you need to be ready with, এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা থাকবো। Mike, once again, thank you so much. course. I think we broke down a lot of good information, especially unemployment letters, and I think this is going to change a lot of people's life. Thank you for coming here, making time, Absolutely. having a good discussion. I think we're going to have an even more important discussion next week. Okay. All right. Till then, we're going to have to say goodbye. If you want to share some last. Sure. Anyone has any questions on the seed grants or any of the stuff, please come to my office, call our office, and we'll be able to help you. Okay. আপনারা যারা এতক্ষণ অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন, আশা করি অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরতে পেরেছি। যদি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করতে ভুলবেন না, কারণ অনেকের প্রয়োজন লাগবে। যদি অন্য কিছু জানার ইচ্ছা থাকে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা কমেন্ট পড়ে থাকি আপনাদের সেই সমস্ত জিনিস, এবং আমরা চেষ্টা করি সেই সমস্ত মন্তব্য অথবা প্রশ্নের উপরে কাজ করার জন্য। সেটিও অব্যাহত রাখবো। আপনারাও থাকবেন আমাদের পাশে, যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন TVN 24-এর সাথে, কারণ TVN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। শুভরাত্রি। TVN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com।